welcome back to my channel. ඉතින් unfortunately because of the lockdown situation අපිට travel කරන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒක නිසා මම හිතුවා ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් ගෙදරදීම කරනවා කියලා. ඉතින් මේ පාර New Year's Day එකට අපි afternoon tea එකක් reserve කරා. ඒ වුණාට ඒක cancel වුණා because of the lockdown. ඒක නිසා මම හිතුවා මේක ගෙදරදීම කරලා ඉවරලා මගේ family එකත් එක්ක enjoy කරනවා කියලා. So මම අද ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද afternoon tea එකක් prepare කරන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් කියන්නේ Hightea කියලා. ඉතින් මේක කොහොමද prepare කරන්නේ කියලා තමයි මම අද පෙන්නන්න යන්නේ ඔයගලන්ට. ඒක නිසා ඔයගලන්ට New Year's Day එක දවසේ මේක කරලා ඉවරලා ඔයගලන්ගේ family එකත් එක්ක enjoy කරන්න. මම පළවෙනියටම sandwiches ටික හදා ගන්නවා. ඉතින් මම ಜಾති 4ක් හදන්න හදන්නේ. මේ තියෙන ingredients වලින් in front of me. So එන්න අපි කරමු මේක. මම දැන් හදන්න යන්නේ veggie sandwich එකක්. ඉතින් ඒකට මට ඕන වෙන්නේ cucumber, some lettuce or you can take some salad leaves as well instead, and වෙලසනින් boil කරගත්ත beetroot and also some cheese. මේවා මගේ ingredients but you can choose pick and choose your own ingredients as well. ඉතින් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම bread එක අරගෙන එන්න වාටිය කපා ගන්න ඕනේ. මේව කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම බටර් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. බටර් ගා ගත්තන් පස්සේ cucumber ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් අපි cheese එක තියනවා. cheese එක තිබ්බන් පස්සේ keep the beetroot and අන්තිමේට ඒක උඩින් salad එක දානවා. ඊට පස්සේ ඒක මැදි ලස්සනට කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. මගේ veggie sandwich එක දැන් ඉවරයි. දැන් මට තියෙන්නේ ඊළඟ sandwich එක හදන්න. ඒක මම කරන්න යන්නේ salami වල. මේ පාර මම use කරන්නේ brown bread. ඉතින් ගිය පාර වගේ අපි butter ගාගමු මේකට. ඉතින් මේ sandwich එකට මට ඕන වෙන්නේ some cucumber, salami and lettuce with cheese as well. ඉස්සෙල්ලාම cucumber එක අරගෙන ඉවරලා මම place කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම cheese එක on top of that place කරගන්නවා. And then salami. මේකේ types දෙකක් තියෙනවා salami. And then lettuce. And then මම ඊට උඩින් salami එක place කරනවා. And that's it. ගන්දට මෙහෙම press කරලා ඒකත් මැදින් මෙහෙම ලස්සනට කපා ගන්න ඕනේ. Just like this. 2 sandwiches down and 2 to go. ඉතින් දැන් මම හදන්න යන්නේ egg sandwich එකක්. ඉස්සෙල්ලාම මම egg එක mash කරගන්නවා. මේකට ඕන වෙන ඉතින් මේක mash කරපු egg එකයි, grated carrot, some mustard, mayonnaise, salt and pepper and cheese. මේක mash කරගත්තන් පස්සේ මම මගේ carrot එක දාගන්නවා මේකට. And then you mix it really well. And then you have to put some mustard චුට්ටක් දාගන්න ඕනේ. And a little bit of mayonnaise. Salt and pepper.
and then හොඳට mix කරගන්න. දැන් මගේ mixture එක හරි. දැන් මම white bread එකක් අරගෙන ඒක මේක හදන්න යන්නේ. So again butter and ඊට පස්සේ මේ mixture එක මේකට දාන්න. ඊට පස්සේ ඒකෙදී cheese තියන්න. Just like that. And ta-da! The sandwich is done. මේකත් ඉස්සෙල්ලා එක වගේ මැදින් ලස්සනට කපා ගන්න. මේක හෝල්ඩ් කරගන්න toothpicks දෙකක් මෙහෙම ලස්සට ගහන්න. And that's it. Finally, I'm gonna do the chicken sandwich for chicken lovers. මේකට මට ඕන වෙන්නේ some cooked chicken, avocado, and also some tomatoes. ඉතින් අපි අර එක වගේම brown bread එක අරගෙන butter ටික ගාගමු. Just like this. Let's put the chicken first. And then the avocado. And then you keep some tomatoes. And ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කැමති නම් lettuce තියාගන්න පුළුවන්. And that's it. මේකත් අර වගේ මෙහෙම ලස්සනට මැදින් කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි මම හදාගත්තේ sandwich platter එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා වගේ අපි හදාගත්තේ chicken sandwich, then we've got the egg sandwich, and then the salami sandwich and the veg sandwich. ඉතින් දැන් මම sandwiches හදාගෙන ඉවරයි. And as you guys know, high tea or afternoon tea is all about presentation. ඉතින් මම දැන් හදන්න යන්නේ canapés. මගේ canapé එකට ඕන කරන්නේ Blinis. So this is a Russian pancake. ඉතින් ඔයගලන්ට ගෙදරදීම pancake හදාගන්න පුළුවන්. Then you need some smoked salmon, cream cheese, ඒක මම piping bag එකකට දාලා තියෙන්නේ, and also some dill leaves. If you don't have dill, then you can use either parsley or coriander. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන් pancake එක රත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ cheese එක අරගෙන ඒක ලස්සනට piping කරන්න ඕනේ. And then you put some more smoked salmon. Finally, top it off from the leaves. Yummy! ඉතින් මේ වගේ ලස්සනට මම canapés ටික හැදුවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම හදලා ඉවරලා මට කියන්න මේක කොහොමද කියලා. දැන් මගේ sandwiches and canapés ඉවරයි. ඉතින් දැන් මට තියෙන්නේ මේ afternoon tray එක decorate කරන්න. ඉතින් I highly recommend everyone to get something like this because ඒක තමයි presentation skills වැඩියෙන් පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේවා තමයි මම use කරන items. So my first plate එක තියෙන්නේ salted caramel mince pies and almond tarts. And then I've got some fairy cakes and homemade Christmas cake. And I've got some biscuits here. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන biscuit එකක් use කරන්න පුළුවන්. And then some scones, and on the side of this we'll be having some clotted cream and jam. And then some pastries. I'm gonna fill this up with some cream, Brandycream. And to top the pastry, I'm going to use raspberry and blueberry. Then my pastry pockets man fill කරන්න යන්නේ Brandycream වලින්. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන pastry එකක් ගන්න පුළුවන් මේකට. So
I'm going to use the raspberry to top it off. Ekak raspberry, anit එක blueberry. දැන් මගේ sweets එක ඔක්කොම ready. ඉතින් ඒක මම දැන් set up කරන්න හදන්නේ tray එකට. දැන් මගේ bottom layer එකේ මම දාන්න යන්නේ biscuits and the tarts. Eating mince pies, you normally have to warm it up, which I'll do it in a minute, but I'm just going to show ඔයගොල්ලන් කොහොමද මේක arrange කරගන්න ඕනේ කියලා. And keep it like this. As I said guys, it's all about the presentation, so make sure that it looks really nice. Just like that. And then the next layer ke api dan hadane scones. So make it, you have to warm it up before you serve. So scones e mama mage hadagatta pastry එකයි තියෙනවා මෙතන. Finally, it's the top layer. You can fill it up with cake. So I got my fairy cakes. And then the Christmas cakes. Loku kayala api pallahata damu. And then I got the other bit as well. Ta-da! මේක තවත් ලස්සන කරගන්න මම මෙහෙම තනින් තල මේ raspberries තියනවා. And then some blueberries as well. දැන් මගේ table එක මම prep කරන්න යන්නේ. ඉතින් තව final touches වගේක් තියනවා කරන්න. ඉතින් ඉක්මනටම ගිහලා ඒ ටික අරගෙන එන්නම් මම. ඔන්න මම afternoon tea table එක complete කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා වගේ මම champagne bottle එකක් ගත්තා. This adds a little treat to the afternoon tea table. So ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ වගේ කරන්න. And then I prepped my tea and make it තියෙන්නේ tea, and then I got milk and sugar, and then පැත්තකින් cups and sauces තියලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට serve කරගන්න. And then I've got some, ඉස්සෙල්ලා mention කරා වගේ got some clotted cream and jam for the scones, and then I've got the sandwiches and the sweet treats here. So Salama, we are gonna munch on the sandwiches and then the scones, and ඊට පස්සේ අපි sweet treats එක කන්න හදන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මගේ family එකත් එක්ක මම enjoy කරන්න යන්නේ. Yeah. Yeah. Shit out there, we like to party. Listen up, yeah, it's time to start it. And I know you got it. So nice. Wow, that looks nice. I think we cancel our reservation, eh? You like it? It's like 5-star hotel. Nice. Bye, girl. Listen, baby, it ain't no lie, girl. And I can't deny that you're sexy with that booty caught my eye, girl. Listen, you don't know. ඔන්න අපි කාලේ බීලා ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. ඉතින් we had a really nice time as a family. Thank you so much for watching the video guys. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ දෙයක් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ family ආව හරි guestsලව හරි surprise කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරගෙන අපි ඉක්මනට වෙනවා ඔයගොල්ලන් හම්බ වෙන්න. අපි hopefully මේ corona disappear වෙලා ඉවරලා අපිට එළියට ගිහිල්ලා travel videos කරන්න පුළුවන් කියලා ඉවරලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් I hope you have a really good new year. Bye.